it is healthy Потому что я не for уверена, you что это здоровое поведение, здоровый образ жизни. to follow such a one target, one way, Когда у вас только which I have followed in my life. Когда у вас только одна цель, как это было у меня, единственная цель в жизни. Well, you see, my desire, deep desire, is Мое глубокое желание to give to all my students the possibility to cure cases сделать так, as many as possible. все мои студенты могли вылечивать как можно больше пациентов. This is something I consider it very important. Это нечто, такая вещь, которую я считаю очень важной. This is very important for me and for my life. Это очень важно для меня, вообще, самая важная вещь в моей жизни. Everything else is of a secondary importance for me. Все остальное имеет второстепенное значение для меня. But for you to be on this kind of journey, А вам для того, чтобы начать вот такое путешествие, with such kind of dedication, быть настолько посвященными, настолько отдавать себя делу, I consider it is not advisable for your health. я не могу рекомендовать как полезное для здоровья мероприятие. How many hours I sleep? Сколько часов я сплю? I sleep from 3 hours to 7 hours, depending. От 3 до 7. And what relaxes me Что меня расслабляет? is playing chess. Игра в I have a шахматы. chess next to me and I play just to get out of the mood. У меня рядом шахматы, и просто чтобы расслабиться, я играю в шахматы. Who treats me? Кто меня лечит? I think that the one who treats me is unknown to me. Думаю, что тот, кто меня лечит, мне неизвестен. Because many times I choose when I am in distress, when I am in deep problem. Потому что очень часто, когда у меня стресс, большие проблемы, I choose a remedy я выбираю препарат, which is out of the blue, as they say. совершенно, как сказать, ниоткуда, по наитию, как говорят. I do not study my case. Я свой случай не разбираю. When you are with fever, with comatose state, you cannot study your case. You just need the inspiration. Когда ты в температуре, фактически в коматозном состоянии, тут нет разбора случаев, просто нужно вдохновение. And the inspiration comes every time. Каждый раз приходит вдохновение. I don't know from where. Не знаю откуда. But this is true, and I have been able to go through many times of great stress. Но это правда, и мне удавалось неоднократно справляться с тяжелыми ситуациями. Now let's go to the second question. Второй вопрос. What is the correct way of dealing with a patient that is annoying and irritates a homeopath? Are you going to translate, Paulina? We have all the questions translated already on the papers. You have. Can you state unpleasant and uneasy patients? No, I cannot. Не терплю, совершенно не терплю неприятных, неудобных пациентов. Sometimes
sometimes I respond aggressively, Иногда агрессивно отвечаю, which is not correct. что, конечно, неправильно. But finally, the idea is this. I explain to them. Но в I конце... said, I told you not to drink coffee, and you drink coffee. Я им объясняю свой гнев. Я вам говорил не пить кофе, а вы пьете. It's okay. If you want to be sick all the time, and you will come back to me, and I will have a permanent patient who is paying me the rest of his life. If you want this, carry on doing whatever you like. Дело ваше. Хотите, пейте кофе, будете приходить ко мне постоянно, будете моим постоянным пациентом, пожизненно деньги мне будете платить. Also, but the worst is the anxious patients who are bothering you with the least thing that happens. Самое ужасное – это тревожные пациенты, которые по мелочам беспокоят вас. To such patients, you have to be quite severe and correct their kind of contact. С такими пациентами нужно вести себя достаточно жестко и выстраивать общение. Tell them you are tired, you are not there for them themselves, you have thousands of other patients to look after, so they should not bother you for little things. Скажите, что вы устали, и что у вас не тут один пациент, а их тысячи, и по мелочам, чтобы вас не беспокоили. Question number 3. Третий вопрос. Is it possible that HIV patient belongs to the level 1, 2, 3? Yes. The answer is yes. It's possible. Да, возможно. But when you say HIV patient, you do not give the exact condition of the patient. Но когда вы говорите ВИЧ-пациент, вы не описываете точное состояние пациента. Because HIV patients, they have different stages. Потому что ведь ВИЧ это могут быть разные стадии. There are 3 stages. 3 стадии. It's the beginning stage, Начальная. The stage where they start having diarrheas and exhaustion and lymphadenopathy. Стадия, на которой наступает диарея, истощение, лимфаденопатия. And the final stage, in which you have the Kaposi sarcoma or the pneumonia carini. И последняя стадия, на которой может развиться саркома Капоши и лимфома Карини. When I say yes, it is possible with a person who has been infected in the first stages to be in the first levels, and then the possibility of a total cure is possible. Когда я говорю про возможно, да, что может быть ВИЧ-инфицировано, это начальные стадии и захват состояния на самой начальной стадии. Тогда есть возможность излечения. I have also seen a few cases been on the second stage with the diarrheas, with the lymphadenopathy and the exhaustion to come back to an amelioration which is quite impressive. Я наблюдал несколько случаев второй стадии, когда была у пациентов и диарея, истощение, лимфаденопатия, и даже наступало улучшение. But usually what happens with such cases is that they continue their practices and they continue to have unprotected sex, and then usually a relapse happens. Invariably.
такой ситуации люди продолжают прежний образ жизни, это будет их, как сказать, вредоносный образ жизни, незащищенный секс и прочее, и наступает состояние релапса. If an HIV patient comes in the beginning stages and gets homeopathy and his laboratory tests are ameliorated or are clean, and if he keeps a good contact, sexual contact, then there is a possibility to live many, many years. Если у пациента СВИЧ, когда он на начальной стадии приходит на лечение гомеопатии, в результате лечения у него лабораторные показатели улучшаются, наступает общее улучшение, он при этом следит за своей сексуальной жизнью, то есть это один постоянный партнер, у него есть шанс прожить очень много лет. To your number 4. Четвертый вопрос. To your knowledge and experience, how does blood transfusion and organ transplantation impact the organism? Should we consider another's blood and organs as no souls? Well, I don't know if I have not heard of anybody using no souls of another person's, etc. But what I know is, for instance, that in diseases which they need frequent transfusions of blood, like polycythemia, like, thalassemia vera, in which you need a frequent transfusion. The treatment of such cases is very difficult, and usually they relapse again and again. Я не могу сказать, что знаю о ситуациях, когда использовались трансплантационные материалы в качестве назода. Но, например, точно можно сказать про талассемию, которая требует частых переливаний крови. У таких пациентов очень часто релапсы. Number 5 question. 5. If we treat a patient with varicose veins and he develops thrombophlebitis, inflammation, is it a positive sign? Well, here I don't know whether this is the result of a little blood which is coagulated. If it is like an accident. It's not a reaction of the organism. Тут сложно сказать, будет ли это именно результатом вашего лечения или случайностью, как просто проявление в организме тромбофлебит, сворачивается кровь, образуется сгусток. Как сказать? You see, but if you give a remedy and there is an inflammation with high fever and the whole organism is involved, this is a good sign. Но если вы даете препараты, начинается воспаление, высокая температура и состояние действительно такое, когда видно действие работы всего организма, это хороший признак. And most probably you will need to intervene with the appropriate remedy. Скорее всего, нужно будет вмешаться соответствующим необходимым препаратом. Number 6 question. Вопрос номер 6. Conventional medicine states that the woman's immune system is suppressed during pregnancy. You see, for me, for my experience, pregnant women
once they become pregnant, they have a better state of immune system. Из моего опыта могу сказать, что беременная женщина сразу после наступления беременности у нее улучшается иммунитет. It doesn't matter, they may start developing acutes, still the idea is the immune system, their immune system has been ameliorated through pregnancy. Даже если более частые острые состояния, все равно состояние иммунной системы улучшается во время беременности. And that is why also you may see in a woman who never had the last 10 years, 15 years, never had any acute, developing acutes. В том числе поэтому можно у беременной женщины увидеть наступление острого состояния, которого не было в последние 10-15 лет. It is because of a better state of health. Это связано с лучшим состоянием здоровья по сравнению с тем, что было до беременности. I don't understand, I don't know if conventional medicine claim that during pregnancy the immune system is compromised. I don't know this. But if they say so, I believe it is a wrong assumption. Я не слышал никогда такого, что традиционная медицина утверждает, что иммунитет женщины во время беременности снижается, но если так действительно говорят, ну это ложное допущение. And question number 7. Вопрос 7. Should we continue to treat a chronic disease during pregnancy or suspend? Yes, definitely you must continue treating with homeopathy. Совершенно точно нужно продолжать лечение гомеопатией во время беременности. Definitely, it is a must. You must not stop. Определенно, это необходимость. Прекращать лечение нельзя. Because the moment that you are treating, you are improving the organism and improving the condition of the child. То есть вы своим правильным лечением улучшаете состояние организма матери и ее ребенка. Number 8 question. Вопрос 8. Says whether we can give replacement hormones in case the organ which producing the hormone is missing. And the answer is yes. You must give replacement hormone if the organ is missing. Вопрос в том, можно ли давать гормонозаместительную терапию, если отсутствует удален тот орган, который должен производить в норме этот гормон. Да, можно. Ответ. Number 9 question. 9 вопрос. A patient has problems on the mental level, paranoid ideas without aggression. There is hardly any possibility to treat him with homeopathy because he had it since puberty and is now 60 or 70. Which is the human way? Which is the best way to treat? I don't understand very well the question. And if they mean that during the old age, a person with these paranoid ideas becomes out of hand, then definitely you can try to control it with homeopathic remedy. Я, может быть, не вполне понимаю вопрос, но если речь идет о том, что человек такой, да, вот с этими параноидальными идеями, если с ним невозможно справиться, конечно, нужно пытаться помочь ему гомеопатически.
such a case will be difficult to cure, of course. Конечно, такой случай тяжело лечить. But if you continue treating, you can ameliorate the acute situation that may have appeared, have manifested in the older age. Но если вы продолжите лечить, то вам может удастся справиться вот с этой сложной, острой ситуацией, которая развилась в пожилом возрасте. Of course, if you cannot control it, then you may resort to psychotropic drugs. А уж если вы не справились, тогда можно обратиться за помощью к соответствующему лечению психотропному. I have a child of 5 years old and a grandmother of 80. Both ask what homeopathy is. How would you explain the meaning of homeopathy to children and older people in simple terms? Профессор зачитал 10-й вопрос. Well, what I say is usually this, that the organism has a defense mechanism that fights disease in general. Обычно я говорю так: у организма есть защитный механизм, который борется с болезнями. So with homeopathy, we have a way to strengthen this reaction of the defense mechanism. А гомеопатия – это такой способ, которым можно усилить реакцию защитного механизма. It's like having an army fighting an enemy. Это как если The organism. Есть армия, она борется с врагом, это организм. Организм армия. And seeing that they are losing the battle, they call reserves. А видя, что битву они проигрывают, они подтягивают резервы, запасные силы. Which together with the organism army, with fighting together the disease, and they hit the enemy. И эти резервные силы присоединяются к основной армии и побеждают врага. Is the damage done by one vaccination? 11-й вопрос. Is the damage done by one vaccination is the same as multiple vaccinations? No, it's not the same. Нет, это не то же самое, не равносильно. Multiple vaccinations, they cause multiple damage. Множественная вакцинация наносит множественный вред. But if you mean giving one by one the vaccination and not all together, I don't think there is any difference. Giving it all together or one by one. You give one today, after a week you give another one, after a week another one. The damage will be multiple. А если вы имеете в виду, есть ли разница в том, чтобы делать вакцины по очереди, или, скажем, сделать сразу поливакцину, то вот здесь разницы нет. Будете вы сразу делать целиком или день за днем, там, через какие промежутки времени определенной вакцинации. But the worst will be when you give all the vaccinations together at the same time. Но хуже всего, когда все вакцинации одномоментно. Because I believe the immune system gets crazy, gets upset. Думаю, что иммунная система тогда просто с ума сходит. Это для нее сильное потрясение. There is a 10-year-old girl with epilepsy. 12-й вопрос. Задача. Okay. This is a very good question. And
one that shows the effect of the remedy in spite of giving drugs, allopathic drugs at the same time. Он показывает эффективность действия гомеопатии, несмотря на параллельное лечение аллопатии. So the rule we have in such case is this, that when we see an amelioration of the chronic situation, then we start reducing the allopathic drug. Когда мы видим улучшение, облегчение хронической ситуации, мы начинаем снижение аллопатии. When you see the action of the remedy is correct, do not be afraid to reduce the allopathic drugs. И когда вы видите, что действие препарата идет правильно, не бойтесь снижать аллопатию. It is a very fortunate thing that you may have found the remedy in spite of the fact that the person is taking allopathic drugs. И большая удача, когда удается найти правильный препарат, несмотря на то, что пациент принимает аллопатию. And you should not allow the continuation of the drugs which are given unnecessarily to relapse all the time, to cause a relapse in the case. И необходимо прекратить дачу, без необходимости дачу аллопатии, которая будет постоянно вызывать релапс. Что же делать? Что тогда делать? So number 13 case. Вопрос 13. If we don't see an effect after a remedy, how do we understand if the potency is badly prepared, or the prescription was wrong? You see, when you give a remedy and there is no action at all, there is no action at all. Вы даете препарат, и действия нет никакого. Then you can judge for yourself if your prescription was based on very strong indications. Тогда вы должны решить для себя, было ли сделано ваше назначение очень четко, по четким симптомам, то есть насколько оно было уверенным. If you think your prescription was based on keynotes, strong keynotes, your prescription must act, then you must try either another potency or another pharmacy. Если вы понимаете, что назначение сделано на четких ключевых симптомах и должен препарат действовать, нужно тогда попробовать или другую потенцию, или другую аптеку. If by doing this, you still have a problem with the patient, then most probably you think the remedy is correct when it is not correct, and you have to search for another remedy. А если вы так сделали, и пациенту все равно не лучше, то, скорее всего, вы только думаете, что препарат правильный, а он неправильный, нужно искать другой. But first change the potency, then change the pharmacy, and no effect, then change the prescription.
Но сначала меняете потенцию, потом аптеку, и когда нет эффекта, меняете назначение. Number 14 case. Вопрос 14. How to identify the correct level of health within 1 hour? Within 1 hour. За час. Well, I will tell you a general rule, okay? Я расскажу вам общее правило. If you have a patient with quite a serious pathological condition, chronic condition, Если у пациента достаточно тяжелое хроническое состояние, and the patient says that I did not had any high fever since 10, 15 or 20 years. и он говорит, что высокой температуры не было у него последние 10, 15, 20 лет. That is an indication that the person is under level 6. Это указание на то, что пациент находится ниже 6-го уровня. Is either level 7 or 8 or 9. 7-й, 8-й или 9-й. Now, the more clear the remedy appears to you, Чем then the better for the patient. Чем более четко вы видите препарат, тем лучше для пациента. That means a person without fever for 10 years, 15 years, yet with a clear remedy, you place him on level 7. Если у пациента не было 10-15 лет высокой температуры, и тем не менее препарат выходит четко, он на 7-м уровне. If his remedy does not seem to be clear, and different remedies seems to be indicated, most probably is level 8. Если препарат выходит нечетко, и вы видите и предполагаете возможных несколько препаратов, скорее всего, это 8-й уровень. If there is quite a confusion in the case where you cannot make any decision about the first remedy indicated, then most probably is in level 9. Если же в случае вы не можете никакого решения принять по поводу препарата начального, скорее всего, это 9-й уровень. Question number 15. 15-й вопрос. A patient came with a nervous breakdown after a stress and irritation. Veratrum. After a stress and irritation means a state of acute kind of state. То есть после стресса и какого-то сильного раздражения. То есть это своего рода острое состояние. Where you give an acute remedy and then there is a kind of relapse, and the relapse is with another remedy. И вы даете на это острое состояние препарат, а потом следует релапс. И на другой препарат тоже релапс. And every time you see another remedy is indicated. Каждый раз вы видите, что показан новый препарат. That means two things. Either the case is very weak in his immune system. Тогда есть два варианта. Или очень слабый пациент, очень слабая иммунная система. And you cannot see clearly a deeper remedy. И более глубокий препарат вы не видите четко. Or if in this case you say that
Calcutta harmonica is definitely underlined, then you have to give it immediately. That means, okay, you gave an album, and then comes again, and he's in a belladonna situation. You give belladonna, he's better, and follow it immediately with Calcutta harmonica. This is what Hahnemann means in these paragraphs. Или такая ситуация, когда вы видите четко калькарею карбонику, а потом вы понимаете, что показан вератрум альбум, вы его даете, и за ним видна картина белладонны, а дальше калькарея карбоника. Это вот об этом Ганиман говорит в своем параграфе. The problem will be when there is no hints, no keynotes for the underlying remedy. Причем даете калькарею, если она была подлежащая, скрытый препарат. И беда в том, когда вы не видите никаких намеков, нету признаков этого подлежащего препарата, подлежащего слоя. Then you have to continue treating each time the case, but most of such cases are incurable. Тогда приходится лечить в каждой новой ситуации такого пациента, но, скорее всего, большинство таких случаев неизлечимы. You can ameliorate them every time, but will never feel the deep reaction of a deeper remedy with an aggravation and then amelioration. Можно каждый раз приносить облегчение в их состоянии, но глубокой реакции, скажем, сильного обострения или действительного облегчения не будет. A patient suffers from ciliary arrhythmia and needs anticoagulants constantly. This medication easily brings hematomas. Can he be given low potencies of arnica? 16-й вопрос. You see, arnica is like a homeopathic anticoagulant. Арника – это как гомеопатический антикоагулянт. So there is, if he's already taken an anticoagulant, it is okay if you give a low potency of arnica also every day, like 4x, 6x, something like that. I believe it will be good. Если он уже принимает антикоагулянты аллопатические, можно давать ему арнику в низких потенциях каждый день, например, 6х. Я думаю, что это будет полезно. You see, the problem is to stop the fibrillation of the heart. Но сложность состоит в том, чтобы прекратить фибрилляцию сердца. Because the danger comes from the blood stays in the atrium and coagulate there, and then it's projected into the system, and there is a heart attack. This is the problem. И проблемы наступают тогда, когда в предсердиях скапливается большое количество крови и происходит такой выброс, в результате которого выходят сгустки в кровеносную систему, и наступает сердечный приступ. So the arnica low potency will act like a coagulant. Низкие потенции арники будут действовать как антикоагулянт. But will not touch the case in its depth. Но глубоко случай не затронут. Reducing the fibrillation and reducing the arrhythmia. Не снизят фибрилляцию, не помогут при аритмии. Number 17. What is your opinion about laser influence on a man, laser vision correction, laser cosmetology? 17-й вопрос.
You see, to use it for detachment, laser for detachment of retina is necessary. You must use it. Видите ли, необходимо использование лазера в случае отслойки сетчатки, например. Because the homeopathic remedy may not be fast enough to cure that situation. Гомеопатический препарат может не сработать настолько быстро, чтобы справиться с этой ситуацией. And laser is necessary. И лазерное лечение необходимо. Now for cosmetology, I don't know laser. What they are doing, taking out the signs of life. You see, Про косметологию не могу вам сказать, не знаю, что они делают лазером. The wrinkles are the signs what we have been through, how much we have been suffering, and with laser we hide it from others. Морщины – это признаки нашей жизни, они свидетели наших страданий, а лазером мы как бы это убираем, скрываем от чужих глаз. So I don't know whether this is better or the better thing is to let the wrinkles or whatever marks are there and for everyone to see, and because we are humans, we have a life full of ups and downs, full of experiences, etc., which are depicted in our. If we have good experiences, in our face we'll have a good, in the old age, a good appearance. But if the experiences, our experiences were bad in our life, we have done things. Actually, bad experience is what? Is when you go against your conscience. You do something against your conscience. That will make a mark on your face. The others can see. And there are some people who can see quite deeply and quite in detail also. So, George, I'm sorry, could I please translate? If you don't want... Итак, то, что говорил профессор, значит, морщины – это следы жизни нашей. И здесь такой вопрос, надо ли вообще лазером, нужно принять для себя решение, нужен ли лазер для того, чтобы удалять эти следы, потому что это свидетели наших, взлетов и падений, и они вообще запечатлевают все хорошее, в том числе, что было в нашей жизни. И в старости, у кого, правильное поведение, был хороший образ жизни соответствующий, у них хорошее лицо сохраняется. А есть те, кто, допустим, шли против совести, против себя, тогда соответствующий облик внешний будет у них. И есть те люди, которые видят очень глубоко и соответствующие следы на нашем лице хорошо отличают. Yes, thank you. Thank you. You gave your own lecture, eh? No, yours. I wrote down afterwards. I thought you were translated. But anyhow, what I can say further in this matter is this, that if you don't want to have in the old age an ugly face, to need cosmetology. Если вы не хотите в пожилом возрасте, чтобы у вас было уродливое лицо, и чтобы вам нужна была косметология, then what you can do is try not to transgress your conscience. Постарайтесь тогда не идти против своей совести.
do things that your conscience agrees and says, okay, you did that, it's okay, don't bother. But if your conscience says, aha, you better be careful, then you better be careful. Живите в согласии со своей совестью и слушайте ее зов. Если она вас призывает делать или что-то не делать, старайтесь следовать. Кто из? The cosmetology. The hyaluronic acid and botulinum toxin, I think, is bad for the organism. Плохо применять гиалуроновую кислоту и ботулотоксин. I think they act quite deeply, and I have watched people, that in the public area where you see them in the television, and you see them, they have corrected their face with Botox, etc. I see them and I watch their life, and I see that they have quite a lot of serious conditions, and they go out of public life or even die earlier than they should. Я вредно эти вещи делать, и они на самом деле глубоко влияют на наш организм. И если что касается, например, публичных личностей, тех, которых мы видим по телевизору, я вижу, как у них красиво сделаны лица, а дальше читаю про их жизнь. И очень часто становится понятно, что жизнь не такая хорошая, умирают они раньше, чем могли бы. So therefore a cosmetic starts from the inside to the outside. Так что косметика идет изнутри наружу, начинается она. Real cosmetic. Настоящая косметика. The other way, correcting the facade, will have a repercussion on the inside. Способ восстановления фасада – переделать себя изнутри. Нужно скорректировать внутреннее. You see, I don't want to give you, I have to speak about these matters, but I don't want to give you the impression that I am a kind of a perfect person with nice character and all that. I don't want to give you this impression. Yeah. I have done mistakes, and I know all these things from experience. Я не хочу произвести впечатление. Out of my own experience and what mistakes I have done in my life. Я вынужден говорить об этих вещах, но не хочу, чтобы у вас возникло ложное впечатление, что я такой идеальный человек. Я на самом деле делала ошибки, и много у меня было всякого ошибочного в опыте. Но то, что я рассказываю, это тоже мой опыт. But nobody can prevent mistakes in his life. Ну, а от ошибок в жизни никто не застрахован. The main thing is to recognize these mistakes. Самое главное — видеть свои ошибки. And to feel sorry for them. И Even better. сожалеть о них. And the last question, which is do you think liposuction, another cosmetic, liposuction, I don't think it will be very, very bad. But if it is made quite aggressively, may end up into a reaction of the organism, where I have seen a case
that this person developed lumps all over her body, lumps of nodules after liposuction. Что касается липосакции, 19-й вопрос. Если она сделана, если это умеренная процедура, то никакого сильного вреда не будет. Но вопрос в том, что процедура бывает довольно агрессивная или объем большой липосакции, и тогда это часто приводит к такой нехорошей реакции. Я наблюдал сам случай, когда по всему организму у пациента были такие комки, сначала сказал профессор, а потом сказал, что это типа узлов по всему телу было, как результат липосакции. You see, the organism may react in an aggressive way if the liposuction is quite aggressive. Организм может и отреагировать агрессивно на агрессивную же липосакцию. And the last question is, can patients with osteoporosis be given low potencies of calcium? Последний вопрос. I don't know. Не знаю. Because if the organism needs really the calcara carbonica, will have a great effect. If the organism does not have the picture of calcara carbonica, I'm not sure it will do anything, the low potencies of calcara carbonica. Действительно нужна калькария карбоника, тогда будет прекрасный эффект. Но если картины калькарии карбоники нет, то не уверен, что будет хороший результат. Даже низких потенций. But I want to say a few last words. Хочу сказать в заключение, that the questions were quite interesting вопросы были довольно интересные. and shows people who are caring about patients. Показывают вас людей, заботящихся о пациентах. And I want to say that the Russian soul is one who really cares about others. Хочу сказать, что русская душа – это та, которая действительно заботится о других. The Russian soul is with a lot of empathy, a lot of emotions, a lot of passions. В русской душе много эмпатии, много эмоций и страсти. And I have been loving the Russian authors of different books which I was reading since I was quite a child. And I came люблю русских авторов с детства практически. And I came to know the Russian soul when we first had a first group in Alonissos. And I remember the first party we had and all the energy that was generated, the love and feelings, good feelings. And I came to love Russian people and to expect from them something very important in changing the world to the better. Я узнал русских с самой первой встречи на Алонисосе, когда русская группа приехала заниматься, и тогда была русская вечеринка. И вот там я увидел, как широко разворачивается русская душа, сколько энергии, и теперь понимаю, что можно распространять гомеопатию тоже через русских, насколько они могут это делать. Спасибо вам. Polina, you are a hero. Thank you. Thank you very much. Bye.